So ang ilang reading Ganun naman ang kontrata. Yes, kinsa na siya. 73 is acceptable. Sige, dalos na. Importante ang kontrata ma'am because it will show the kanang kasabutan bitaw mo between the employer and the employee. So like isabot ninyo about sa salary and everything na inyong kuan. In short, sabot siya ninyo dapat pirmahan ninyo both parties. Okay. Oliva. Oliva has a somewhat different and same answer. Unsa man, Oliva? Formalize the agreement mo. Okay. So, same, no? Contract is something, a agreement, no? Written agreement between 2 or 3 person for their mutual understanding. So, magkinaunsa, naa juday batayan or natay sukdanan. So, muna ang contract. Actually, nangita ko sa file kung unsay sample contract na ko. Okay, thank you. Ano? So, what is given class? Is right Let me just check if na If you ako. have that two So, how about specification? Ano ba yung specification para ninyo? psychometric chart, you'll be able to read the other properties. So, what are requirement class? Anyone? Psychometric properties lang. Once makuha na to na, okay, the other properties. So, Guys, may sila reading class. Let's check this one kung unsa man ang specification? okay, relative humidity, right, Sa contract nga specification ma'am. Dili kanang how do you specify? volume maglan 0.89 ang ital Sige na lang. So, I have here a sample contract. Char-char yun siya. Kung gibuhat, diba, kahapon. Although this is not true, kung ano ni, basis lang na to ni. Ako lang ni i-share, ha? So, I would like to share this with you. I-snip lang ni ninyo. Kaya di mo kumuhatag og file. Kay lisod. Basig may nantag kanang pataka ba? Kay pataka man dyan ni, this is a sample file. So this is a sample of a contract of service. So, ito pa nyo i-zoom in. So, project, it is a proposed 5-story mezzanine building with roof deck hotel, new alumni building. So, ang alam dyan niya, new alumni, pero particular kasi imong proposal. So, akong i-propose 5-story with mezzanine and roof deck hotel. So, muna siya. So, kanus aman na to ni gikuan at the 10th day of 2020. 2020 na ako nag-ibuhat. Kisa man ako owner. Si Silliman University, a corporation duly recognized and existing under what virtue of law of the Philippine Principal and Business at nana siya address. So, let's butang the address. Hibbard Avenue. Ito na gikuan. So, mabutang ka sa address para kung magkinaunsa, malanap dyan mo ang imong First, let us locate 34 degrees or 25 degrees. 34. so manioy. Tumagete ni siya. Kaya para kuanta. So, muni akong eskwelahan. So, na-represented by kinsa man ato. So, normally, if nakaidako kayo nga institution, nagugay mo represent. For example, ang kumpanya ni Miss Agarin, ang Ayala Lands, niya siya ang COO, Child of Honor. Child of Honor, ang si Agarin ang representative. So, kani, ato na utawag representative. So,
Kinsa may angay na tong i-representative? Means Si Kuan. this line is in between 50% and 40%. So Lawrence Young. Very close to 50%. Amot okay lang kinsa na. So, ang ilang Anyways, siya ang owner representative. So, correct na. ako daw ay kay architect murag tinuod, duly recognized exceed the right and virtues of the Philippines. So, napay usahay ang contractor pod ang nabutang diri. The line, So, this is my address. horizontal line going Dayon, intention of the owner, best interest to the project to secure a professional service. So, meaning, ako rang ihatag kay design service. So, this is the title of the project as referred to as the project. slightly above the line, 20 So, tungod kay I am bound for this code, kay temperature, I am bound for documents for UAP. So, sa inyo ha, napod mo yung contract for a civil engineer. So, what are these articles? So, these articles are stipulated as a general introduction towards the contract or towards the project. Okay. So, Alvarez, kindly read. the ratio is the line to the right. Line to the right. Wala. Present si Alvarez. Cordile Motobag. And next is general scope of service. So what is my general scope of service? So mura ni akong giingon. Pre-design service ra akong gihatag. So napako sa design phase. We have schematic design phase, design development phase, and contract document phases. And then if mahuman na ako, ma-answer na napag ko bidding and negotiating phases. So kindly snip lang ha. So muna siya. So what are the role of the architect or the research or the kind of designer? So the architect retains the sole ownership, copyright, and said documents. As such, bidder must not reproduce nor documents unauthorized by purpose. The owner also not use documents for any purpose of their and owner which sign an agreement. So what is the purpose of the architect and the owner? So the architect assists the owner of early stage, helps organize and conduct a pre-bid conference, and respond to questions for bidders, and assist the owner to obtain contractors. So muna itong role. So muna siya. So next one, if maagi na ka sa construction phase, napag kay imong own responsibility. So kindly snip lang class. So check and approve samples. Make periodic visits. So muna yung mga trabaho sa mga sa architect. And so muna more extensive representation. If di malibog na gani ang contractor, detalyiho na ni architect. Yan muna atong owner-architect agreement. So meaning, if naatay contractor, ang architect mo dapat tungaan and upon the best interest of the owner. So kani Article 5 daghang gapula-pula. So muna siya ang bayad-bayad. So the owner agrees to pay the basic fee of architect and engineering services. Kung anong inga naman nga ang architect ang agreement o niya na engineering services, di po lugi si civil engineer. So kani siya nga part class. Ang architect ang head, no? Dayon nagkuha siya og mga professionals, mga civil engineers, mga electrical, mechanical under sa iyang wing para ma-complete ang project. So naa gani i-represent ang architect. The architect represents the engineering allied services. So musuko na gani ang owner or ang contractor, iyan na dayon i-refer sa engineers. Ha? So sa 55 million nga cost sa building, na 2 million. How I wish I have this, 2,200,000 pesos. So let me just highlight this one. So just in case there is a change in numbers from words, no? So meaning lahi ang number, lahi po ang words. It will always be the words that will supersede. Kung atong Bisayaon, kung lahi ang text o lahi ang number, ang text jud ang dapat mo daog. So kung maingon dig 2 million,
500,000 nya na dili tuto 2,500,000 jud ang mogawas. Mo jud ay bayaran sa owner. So this is the manner of payment. So in this class, in design services, ang tax nga atong ihatag sa gobyerno nga i-contribute sa mga tao mo ng particular kaya mga professional sa tax nga di sila ganahan nga gasto nga dili kayo way pulos ang paggasto, mairit sila. Mo ng 12% jud ang tax. So sakit na nga ng 12% imong gihatag sa gobyerno. Imo na lang utang gihatag sa imong pamilya. So muna ang mga professionals kay na sakit jud kay sang dughan ng 12%. So anyways, we have a down payment, non-refundable. Meaning sa non-refundable, di na mauli. Upon contract signing, that is 110,000. Wadyo ko nakakuha ni class. Drama-drama ra jud niya itong contract. So upon completion of schematic design phase, makubra na pud si architect og 20,000. Pero kanin time sa completion of schematic design phase, nagbayad na pud siya og professional fee sa mga engineers nga sila na pud ang mahimong engineering service record. So upon the completion of design development phase, meaning na nakay naong, na nakay mga kuan pero wala pa na print, ang imong kobrahon kay 25%. So this is the corresponding So upon the fourth payment, if na nakay contract document services, so meaning na nakay blueprint, na print na, pwede na ka makubra og 25%. And the completion of the bidding and negotiating phase, tubulog mo ng bidding and negotiating, na anay contractor nga ganahan mo bid, then nakadaog na yung contractor. And then the remaining 10% of total design phase will be paid so 2020. So depende ra yun na sa contract. So just in case that the fee of the covers liability under civil code and periodic visit of the architects or his representative project site, so di pwede rag na kay representative kung team mo. Requested and required by owner as deemed necessary to assist the contractor or the owner or his representative for proper implementation of design intention. So meaning, ang purpose sa architect kay mo assist sa owner para magpasabot o sa contractor para po dili ra pod kay kuan kana ang contractor man good always want the best economic price. Pero sa high economic di po siya good quality. So ang mo kuan na ang architect based na siya sa theory. So muna ni siya. Payment shall be progressive billing during duration of construction until completed. So what if nindako ang presyo sa mga materialis? Mudako po ba ang presyo sa architect and designer? So na siya gibutang. The balance of payment due costs for differential na changes between initial project and actual costs as updated by the contractor, computed as 4% of the cost differential be added to the design professional fee. In short, just in case dako jugayo ang additional payment sa contractor sa project, mudungag o plus 4% difference ang architect as designer. Kay porsyento man ang tinuod jud nga payment. No. So here in Article 4, aside from the responsibility of the architect, napod tayo owner responsibility. Here. So naman ni siya. Provide full information. So walay pagkuan, designate allied engineers and architects. Just in case walay salig ang owner, pwede siya magbuhat og iyang kagulong team just to verify. Next is shall designate when necessary representatives authorized and act of behalf. Si owner po, pwede po siya na representative, especially if ang tag-iya kay si Miss Agarin nga naa sa Ayala Land, dako man na kayong company, so naa siya representative para mo check sa design and padulong bidding. So again, furnish, direct, and obtain owner's expense to certain survey. So kani sila kanang road right of ways, legal easements, may back kanang PD 10969, 1067, that is water code. Then all other dapat ang owner ang mo-obtain. So sa structural nga kanang soil analysis, ang owner may mo-obtain na.
So shall pay structural and mechanical soil mechanics or testing reports. So reports ha, dili design reports. So iya na siya. So dapat usahay nga kani nga clause kay ihatag na dito sa kanang designer para wa na siya trabahoon ang owner. Pay for design and consulting service on acoustic, communication, electronic, and other specialty system. Take note, si owner sa specialty system and all other general services kay ingon siya si architect. And arrange legal matters such as auditing, kanang mga bayad kag tax, iya na sa owner na siyang responsibility. So I have a question. Ang pag-process og OBO building permit kinsa may dapat mo process ana? Anyone? Si contractor, si owner, or si designer? Designer, Yes, kabaho, kinsa? designer, Actually, ang rule of thumb diri kay pag human og hatag sa bidding, then i-transfer na nimo ang bidding documents to the contractor. Normally, appeal jud na sa contractor ang mo pa-process sa OBO. Pero ang tinud-anay, it's the owner who should process the bidding sa networking drawings or the working permits. So again, pwede ra jud si designer, pwede ra jud si contractor, pero legally, ang tinuod jud ang responsible nga mo process og working documents or kanang mga blueprint padulong sa OBO kay ang owner. Owner na dapat ila man ang responsibility. So other expenses chargeable to owner. So unsa man ni siya? Separate services. So for example, landscape architecture. Maghimo ka grotto. Magpa-design ka og kuan, grotto. Grotto. Magpa-design kang landscape. Magpagrabe pa jud ka sa imo interior. Dili na siya scope of work sa architect. But that is what we call separate services or specialized services. Sa civil engineering pod, napod may mga specialized services such as researcher, no, mo research speakership, inyo yun ang bayaran. Separate na siya nga service. Kanang consultants, then sa pamalain, kana na may uban nga na civil engineer nga specialty nila soil, ila na. So, if you want palakon si architect or any professionals na kay per dime or travel expenses. No. So, pwede ni mo dakan. Basta mo sign lang gani si owner, manukot siya gani. So, same goes sa engineer if siya ang contractor. Okay. So, ning snip na mo. So, work suspended and abandoned just in case mag-delay, magdugay-dugay ang owner, unya human ana wa siya kwarta, naa jud kay right para mo abandon sa project. Ato ning bastahon kay na uban daghan kay sa inyo ha, basig mag-contractor. Unya gamiton ang inyong kanang kailangan jud nila ang owner ba, tikasan ba. So ila dayang i-suspend para di makabayad nimo. So work suspended or abandoned. If the work of the architect is abandoned or suspended in whole or in part, the architect is to be paid and commensurate with service rendered corresponding to the architect's fee due to stage of suspension and abandon of work. So, meaning, kung kani siya no, pina-attorney no, just in case ang project kay dili na mo padayon, niya ikaw tawon nga niningkamot og maayo. Excited na kayo makubra, dapat bayaran ka. No? Bayaran ka na. Dili pasabot nga wala na una-undang na ang project, di nakabayaran. So, service rendered must be paid. Ano na siya. Same Japan sa inyong mga classmate in the near future. For example, si Valiente nangayo og tabang ni Arnaldo kay daghan kay siya project ni siya nga imo na lang ni. Pero na bulilyaso kay wala day kwarta ang owner. So si Valiente nga ning vouch sa contract or sa project, kailangan jud mo render or mohatag og payment ni Arnaldo. Because all services must be paid. Wala tay thank you, not unless stipulated.
Pero kung mayingon kani si Valiente nga pro bono ni siya kay atong kliyente kay kuan sa tawag na kanang mga bonus job ba? You all have bonus job. Sabi yung po sir daw, it's okay, no problem. Wala tayong problema na. Pero dapat, as much as possible, inyo mo nang gihagawa ninyong kurso, dapat yun mo bayaran. Usa na lang ka ha, ang inyong mga pangangailangan kung dili mo bayaran. Okay. So, separate full-time construction supervision. Na, just in case, na, example, naman may construction sa tawag na structural designer, no? So, just in case si Miss Claire Pauline kay nahimong structural designer, dayon design na ko to bang iyang contract nya mo na jud si owner nga ganahan ko nga full-time construction inspector ka, ma'am. Bayaran ti ko every week, pili lang. So kailangan na siya laing nga supervision payment. So mohatag pud kasi imong billing. Okay. So any statement of probable project construction cost or any cost estimate submitted by the architect is normally within acceptable range of accuracy. So, basig kanang nakasulay na mo ba, when you reach on mag-billing or mag-bidding mo, yan na sa basis kung unsa kadako, unsa kanindot ang inyong pag-bid. Nayuban overpricing, pero ang the best bid is 10% lower or higher than the architect's cost estimate, 10%. So, however, there can be no finality of cost. Kaya usahay, ang architect's estimate is 1 year before sa bidding, dako na nakaayo og diferensya. So how about intellectual property rights? Yes, Pranza. Sa scope anong kuan miss architect's estimate miss? Kuan lang na siya, ang architect estimate, ang nakapan man gud na nila gitrabaho na siya months prior sa kuan sa engineer. So normally gamay na siya iyang cost. So bloated na siya gamay. So naay mga area sa architect's estimate nga tinuod. Pero pag abot na sa bidding, kay pare sa gid taon sa pag-estimate good. Pag abot na sa bidding na siya discrepancy. Kaya usahay 1 year ang design. So mudako na siya. Di ba? Namatay kuan nga prices, escalation of prices. So, muna na siya nga kuan. So, main kag what is the scope, what is the difference between the architect's estimate and the contractor or the engineer's estimate? Actually, there is no differences except for time. Usahay po kay magporsyento na siya. Meaning, when we say kanang haphazardly done, so mayon na siya nga the labor is 35% of the materials in the contract. Pero more likely, masindot jud kung aktualon. Okay? Gawas na sa atong kuan taud-taud. So, successors and assign the owner of the architect bind themselves as their partner, successor legal representative assigned to other party. So, just in case nga na magkinaunsa. So, arbitration. This is the last article and the most important. So, unsay may pasabot arbitration? Anyone? Dili arbitration ha? Sig tuyok-tuyok. Unsa man ni inyong nihibalan arbitration? Wala. So, we call niya siya legal term siya. So, when we say arbitration, ako sa i-search kanang asa na siya? Kanang solving an argument between people, helping them to agree to an acceptable solution. Kung bisayaon pa ng arbitration, kay kung maglalis gani ang duha ka buok, is either owner or contractor, owner or architect, na dunay arbitration clause or construction industry arbitration law. Nga nakay third person para mo-settle sa inyong disputes. Nga kung sa iyang mastorya, inyo jud ang tumanon.
Kay mas mahal man ang magkaso-kaso. So arbitration, di pa kaso sa legal office. So yun na siya. Okay, and that's the end. So mo niya itong topic karon. I hope nga nakahimo mo, nakasnip mo og kaning terms, and after after a while I'll send a kana Google form for your attendance. So okay ra? Yes, ma'am. 36 mo ka ba? Yes, miss. So wait a while ha. So I'll off the stop presenting. So kindly turn on your class. So pila day mo kabuok sa akong class CDI? 35, miss. So ako 130. Kulang lagi absent mo isa. Excuse me, miss. Guba akong kamis. Sige. Hangyo. Anyway, so I'll be making your attendance for today. So nara ba may nakatuunan? So basa-basa ha to inyong kanang gisnip nga file. Kaya maghimo ko classwork. Asa to siya? TTH 7:30 to 9. So pasensya kayo ha, kanang na-late ko kay kuan jud siya. Kanang lisod jud kayo. 30 minutes ko gahulat sa akong pag-sulod sa Google Meet. Specification. Okay. So wait for 5 minutes. So I want you to use your email ad nga kanang CTU. Dayon, answer this.
So, ang due date ani is karong alas 9:15. Gis lang. So, lantawa daw if na-assign na. Namoy nakitaan sa pag-post. Guys, Naara, miss. Naana, miss. so I want you to answer that one. That is our attendance for today. Ma'am, ang Judith nakabutang nila ma'am ay hapon pa. Hapon? Unsay hapon? Kahapon pa ma'am na missing namin. Ay, wait lang. May gani kay missing na mo. Wait lang gamay ha. Due yesterday bitaw no? Ito edit. Okay. Okay, mana? Naay nag-message. Nag-message ko, miss. Pwede na mo makagamit sa inyong personal account. Basta naala dyan inyong name. Or wala ko nakabutang og name, no? Wala, miss. So, Wala, katong miss. naka-personal, account, siguradora nga nara inyong apelido ato inyong email. Sakto ba? Okay. Naka-answer na ba mo tanan? Paano ba? Kinsay wala ka, kinsay naka-answer, kindly raise your hand. Okay, we have 1 minute more. Dali na dyan na. Five items. Ano? So that would be our attendance. And then try to read all other nga contract nga mo fit sa inyo ha. Na ako'y sample pod sa lain but kuan lang ni siya. There are different types of kana contract agreement between contractor no. Wala na, nagkuha na ako, nag-extend na akong call. So mo lang na siya. So this will be our end of our discussion. See you. Kasama na tong klase sunod. Gusto na itong klase sunod. TTH, karong Tuesday. So, see you Tuesday. Goodbye, class. Thank you, Karoon ng miss. deadline ha na. Alas 9 ha. Sige, goodbye.